काल नंतर आपण काय बघितलं तर डायनॅमिकली टाईप बघितलं. डायनॅमिकली टाईप मध्ये वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेअर टाईप ऑफ व्हेरिएबल्स. ओके, तुम्ही व्हॅल्यू असाइन केली व्हेरिएबलला की डायरेक्टली काय होतंय, तुमचं व्हॅल्यू असाइन होती व्हेरिएबलला आणि द डेटा टाईप इज टेकन केअर ऑफ. बरोबर आहे. आणि तसं तसं जावा आणि सी मध्ये आपल्याला एक्सप्लिसिटली पहिले काय करावं लागतं, पहिले इंटिजर फ्लोट असे डेटा टाइप्स मेन्शन करावे लागतात. आणि पायथन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोसिजर अँड ओरिएंटेड, सो इट हॅज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बोथ. आणि इंटरप्रिटेडचं मी सांगितले की रन टाइमला तुमचा कोड ऑटोमॅटिक कंपाईल होतो विथ द यूज ऑफ इंटरप्रिटर. ओके, सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंपाईल पायथन प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली म्हणजे सेपरेटली प्रत्येक प्रोग्राम लिहिला की तो कंपाईल करायचा मगच तुम्हाला आउटपुट मिळणार असं नाही आहे. रन टाइमला तुम्ही तुमचा ऑटोमॅटिक काय होत असतोय, तुमचा पायथन इंटरप्रिटर काय करत असतोय, कंपाईल करत असतोय प्रोग्राम. ओके, सो इंटरनली पायथन इंटरप्रिटर विल टेक केअर ऑफ दॅट कंपायलेशन. ओके, so what if the compiler fails? Okay, if compilation fails, interpreter raises syntax errors. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही काय करता, सी जावाचा कोड तुम्ही लिहिता, मग तो कंपाईल केल्यावर मग तुम्हाला आउटपुट येतंय, त्याच्यामध्ये एरर दिसतात, मग तुम्ही परत कोड मध्ये जाता, मग तुम्ही तो परत कोड काय करता, रेक्टिफाय करता आणि मग तुमचं आउटपुट येतंय. ओके, रादर इथं काय होणार आहे, डायरेक्टली आपण तुमचा रन टाइमलाच कोड कंपाईल होत राहणार आहे आणि तुम्हाला जे सिंटॅक्स आहेत ते तिथं दिसणार आहेत. ओके, once compilation is successful, PVM, that is Python virtual machine, is responsible to execute. Okay, so जे काय होणार ते पीव्हीएम मुळे होणार आहे, दॅट विल कन्वर्ट युअर कोड इनटू एक्झिक्युटेबल फॉर्म. एक्झिक्युटेबल मीन्स द मशीन लँग्वेज कोड. ओके, झालंय. येस, नो, येस. Okay, next is 9. Okay, number 9 is extensible. Number 9 is extensible. Okay, so extensible meaning आहे की we can use already existing legacy non python code. म्हणजे आपण सपोज सी मधला कोड आहे तो इम्पोर्ट करू शकतो पायथन मध्ये. बरोबर आहे. आणि आपण परफॉर्मन्स ऍप्लिकेशनचा इम्प्रूव्ह करू शकतो. ओके, सो वी कॅन यूज म्हणजे तुम्ही जावा मधला कोड पण पायथन मध्ये यूज करू शकता. वी कॅन यूज other language programs in Python. Okay, so the main advantages
of this approach are we can use already existing legacy non-Python code. बरोबर आहे, म्हणजे त्याला लायसन्स वगैरेची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता, तुमचा जो दुसरा कोड आहे सी जावाचा डायरेक्टली इथं यूज करू शकता. अँड वी कॅन इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स ऑफ द ऍप्लिकेशन. वी कॅन इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स of the application. Okay, so this is nothing but extensible, so you can extend it to another languages also. So now we have number 10, that is embedded. Okay, so we can use Python programs in any other language programs also. जसं आपण इकडे import करतो दुसरे programs, तसं we can embed Python programs anywhere. Okay, so we can use Python programs in any other language programs. Okay, that is we can embed, means use Python programs anywhere. You can use Python programs anywhere. झालं? Yes, no? Yes, okay. So next is 11, that is extensive library. Okay, so Python has a rich inbuilt library. The libraries they are very sophisticated and easy to use. Okay, and we can directly use them irrespective of their functionality. म्हणजे आपल्याला त्या functionality त्या इम्प्लिमेंटेशनची टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. आपण डायरेक्टली काय करू शकतो, त्या लायब्ररीज यूज करू शकतो. ओके, सो Python has a rich inbuilt library. Python has a rich inbuilt library. Okay, being a programmer, we can use this library directly, and we are not responsible to implement any functionality. We are not responsible to implement any functionality. Okay, so
दिस वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स. अजून भरपूर आहेत, बट आपल्याला हे मेन 11 फीचर्स डिस्कस केलेले आहेत आपण. आणि नाव वी विल सी some limitations of Python. Limitations of Python. Okay. So first is performance wise, it is not up to the mark because it is interpreted language. Okay. So interpreted language असल्यामुळं त्याचे काही तोटे. ओके. सो त्याचे काही तोटे पण आहेत कन्सिडरिंग द मेमरी. ओके. सो ते आपण नंतर बघणार आहे, बट दॅट इज वन लिमिटेशन. performance wise not up to the mark because it is interpreted language. And second, it is not extensively used for mobile communication. Not extensively used for mobile applications. Sorry, communication with mobile applications. But now it has been started slow and steadily. Okay. So these are a few limitations, but features and advantages just as Python चे rather than limitations. Okay. So let us move to the next point. Flavors of Python. Next point is flavors of Python. Okay. So जसं आपण डिस्कस केलंय की इट कॅन बी कंबाइंड विथ एनी अदर लँग्वेज and it can be changed. Okay. So Python can be changed. So first is C Python. Okay. So it is the standard flavor of Python. C Python is the standard flavor of Python. Okay. And it can be used to work with C language applications. As this name denotes, it can be used to work with C language applications. Okay. त्याच्यानंतर next is JPython or Jython. Okay, Jython or JPython. So it is for Java applications. As the name suggests, it is used for Java applications. And it can run on JVM, that is Java Virtual Machine. Okay, now third is IronPython. Third is IronPython, and it is for C# and .NET platform. It is for C# and .NET platform. IronPython. Okay. झाले का? Yes, no. Yes. Okay. Just a minute. Okay. Fourth flavor is PyPy. Okay. So the main advantage is the performance is improved. Okay, by the use of this.
लिहून घ्या. द मेन ॲडव्हान्टेज of PyPy is performance improvement because JIT compiler is available inside PVM. Okay, so this is the fourth one. Next is Ruby Python. So it will be used for Ruby platforms. And sixth one is the Anaconda Python. Okay, so Anaconda Python is specially designed for handling large volume of data processing. Okay, so Anaconda Python, it is specially designed for handling large volumes of data processing. Okay, now we can see the Python versions. We'll see the Python versions. Okay, so Python 1, it was introduced in January 1994. Okay, then 1.0, then 2.0 in October 2000, then 3.0 in December 2008. Okay, so current version for today, how will you check? You go to the official web page. Okay, python.org. Okay, so you can see here in downloads we have the current version, that is Python 3.9.1. okay, 3.9.1. okay, so it is 24th December 2020, right? And the current version is 3.9.1. okay, so there is one note. Okay, so regarding backward compatibility, that means Python 3 won't provide backward compatibility to Python 2. So याचे मीनिंग काय की Python 2 चे प्रोग्राम्स Python 3 मध्ये रन होतील की नाही याची गॅरंटी नाही. That is
there is no guarantee that Python 2 programs will run in Python 3. Okay, so there is no option of backward compatibility. This is called as backward compatibility. Okay, and we have discussed the current version, that is 3.9.1. I've shown you on the Python's official website, that is python.org. Okay, so we'll stop here for today and continue tomorrow with identifiers. Okay, so you can now leave the meeting